Il y a la peur dans le camp d'Israël. There were always fear in the camp of Israel. Mais comme il y avait David, When they had David, il savait que Dieu, il est le secours qui ne manque jamais dans les détresses. and he knew that God is a rescuer to his people when they are in danger. Il se souvenait quand il était en train d'élever le brebis de son père. He remembered when he was taking care of his father's À animals. chaque fois, lion ou l'ours, il vient combattre un animal. Anytime that lion or tiger come to attack his animals, Dieu, il était avec lui dans toutes les détresses qui ne manquent jamais. God was with him every time when he was in stress or trouble. C'est or pour danger. cela, quand il était devant Goliath, That is why when he was before Goliath, David, il se souvient de ce qu'il faisait quand un ours ou un lion qu'il venait l'attaquer. so David remembered that anytime that lion or tiger or any bad animal come attack his animal, what he did. Il savait que le Dieu qui l'a délivré devant ours ou lion, il est capable de le délivrer devant Goliath. And he was having hope that God who helped him to fight against the lions and then but wild animals in that desert, to rescue him before this animal will rescue him also before Goliath. Et le Seigneur, il est venu à son secours. And God came to rescue Et him. David, il a fait tomber Goliath. And David made Goliath fell down. Alléluia. Hallelujah. Nous avons pris encore un exemple de Jonas. We took also example of Jonah. Quand il était dans le ventre ou dans les entrailles d'un poisson. When Jonah was in the belly of what do you call it? Stomach of a big fish or intestines of big fish. Jonas, il avait un danger. Jonah was in danger. Danger, c'était qu'il voyait déjà la mort. A danger that he had is that he is about to die. Il savait que quand les poissons, que tu te trouves déjà dedans du poisson, He knew that when somebody is found in the intestines or belly or stomach of fish, tu ne peux pas rester en vie. you cannot be alive. La Bible dit Jonas, il a prié Dieu. Bible says Jonas prayed to God. Comme Dieu, il est le secours qui ne manque jamais. As God, who is a rescuer, who does never lack. Le poisson a vomi Jonas. And the fish vomit him. Alléluia. Hallelujah. Là, nous avons parlé de la première, ce qui est danger, premier type de circonstances qui était danger. We, took the first title under the rescuer. Under the rescuer, we took a danger. When somebody is in a danger. Aujourd'hui, nous voulons prendre un deuxième type de circonstances. Deuxième type de circonstances. We are going to take the second subtopic under that rescuer, that is circumstance. Deuxième type, Second theme, souffrance.
we finish